Hare Krishna. Reading first canto, 8th chapter, next sloka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripa Tamaham Vande Sri Gurun Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. So first canto, 15th chapter, 40th sloka. Visarja tatra tat sarvam Dukula valadikam Nirmama nirahankara Sanchinna shesha bandhanaha Visarja tatra tat sarvam Dukula valayadikam Nirmamo nirahankara Sanchinna shesha bandhanaha Visarja tatra tat sarvam Dukula valayadikam Nirmamo nirahankara Sanchinna shesha bandhanaha. Prabhuji. Visarja tatra tat sarvam Dukula valayadikam Nirmamo nirahankara
Sanchina Shesha Bandhanaha Visarja Tatra Tatsarvam Dukulam Nirmamo Nirahankara Sanchinna Sheshabandhanaha Visarja Tatra Tatsarvam Nirahankara Sanchinna Sheshabandhanaha Mataji Visarja Tatra Tatsarvam Dukula Valayadikam Nirmamo Nirahankara Sanchinna Sheshabandhanaha Visrujya Tatra Tatsarvam Dukula Valayadikam Nirmamo Nirahankara Sanchinna Sheshabandhanaha Visrujya Tatra Tatsarvam Dukula Valayadikam Nirmamo Nirahankara Sanchinna Sheshabandhanaha Visrujya Tatra Tatsarvam Dukula Valayadikam Nirmamo Nirahankara Sanchinna Sheshabandhanaha. Yes, so meanings, translation and purport by Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Visrujya, relinquishing, Tatra, all those, Tat, that, Sarvam, everything, Dukula, belt, Valaya Adikam, and bangles, Nirmamaha, uninterested, Nirahankaraha, unattached, Sanchilna, perfectly cut off, Ashesha Bandhanaha, unlimited attachment. Translation purport by Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Translation: Maharaja Yudhishthira at once relinquished all his garments, belt, and ornaments of the royal order and became completely disinterested and unattached to everything. Purport: to become purified of material contamination is the necessary qualification for becoming one of the associates of the Lord. No one can become an associate of the Lord or can back to Godhead without such purification. Maharaj Yudhishthira, therefore, to become spiritually pure, at once he gave up his royal opulence, relinquishing his royal dress and garments. The kashaya, or saffron lion cloth of a sannyasi, indicates freedom from all attractive material garments, and thus he changed his dress accordingly. He became disinterested in his kingdom and family, and thus became free from all material contamination or material designation. People are generally attached to the various kinds of designations, the designations of a family, society, country, occupation, wealth, position, and many others. As long as one is attached to such designations, he is considered materially impure. The so-called leaders of men in the modern age are attached by national consciousness, but they do not know that such false consciousness is also another designation of the material conditioned soul. One has to relinquish such designations before one can become eligible to go back to Godhead. Foolish people adore such men who die in national consciousness. But there is an example of Maharaja Yudhishthira, a royal king who prepared himself to leave this world without such national consciousness. And yet he is remembered even today because he was a great pious king
almost on the same level with the personality of Godhead, Sri Rama. And because people of the world were dominated by such pious kings, they were happy in all respects, and it was quite possible for such great emperors to rule the world. Hare Krishna. So please repeat translation with me. Maharaja Yudhishthira at once relinquished all his garments, belt, and ornaments of the royal order and became completely disinterested and attached to, unattached to everything. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते जयपताक स्वामी आचार्य पदाय निताय गुरुदेव गौरकथ दामदाय नगरी रामतारिणी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवान्वित प्रचार निर्विशेष विपाचार्य स्थान। So Hare Krishna. So once again, so thanking all of you and especially thanking His Grace Venudari Govinda Prabhuji for giving this wonderful opportunity to speak about Supreme Personality of Godhead from the pages of Srimad Bhagavatam. And I begging all your blessings so that I can speak some words in line with the Guru Parampara from the Bhagavatam. So if any mistakes or offenses, please forgive me. Thank you very much for giving this opportunity. So if you take here, so mainly here we can understand. So Maharaj Yudhishthira at once relinquished all his garments, belt and ornaments of the royal order and became completely disinterested and unattached to everything. So here we need to take these last 2 points, disinterested and unattached to everything. దేని మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నాడు మరియు దేనితో అటాచ్మెంట్ లేకుండా బంధం లేకుండా ఉన్నాడు. ఈ రెండు from material contamination. మెటీరియల్ భౌతికమైన అనుబంధం లేకుండా. So in purport Prabhupada is writing, so especially so material contamination means 3 gunas. ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు భౌతికమైన బంధంలో ముఖ్యంగా 3 గుణాలు. So these 3 trigunas, sattva, rajas, tamo guna, so binding us, or these are the contaminations of this material world. ఈ సత్వ రజస్ తమో గుణాలు అనేటువంటి 3 గుణాలు మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి కల్మషంలో మనల్ని బంధిస్తుంది. So guna means rope. గుణం అంటే తాడు. So because of this guna, just like rope used for tying the things or tying the person, in the same manner this guna is there to tie us. ఏ విధంగా అయితే తాడు మనము ఉపయోగిస్తామో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో గుణం కూడా ఒక తాడులాగా మనల్ని బంధిస్తుంది. So that's the reason we all tied up with this, means we tied with these 3 gunas. సో ఇదే కారణం మనమందరము ఈ 3 గుణాల ద్వారా బంధింపబడి ఉన్నాం. So that's the reason even Prabhupada is mentioned, we know common example. So the water drop, so when it is rain, it will be pure. When it touch the mud,
so automatically it will be impure. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఇది వర్షిస్తుందో, వర్షించినప్పుడు నీరు చాలా పవిత్రంగా తులుగా ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే భూమి మీద పడుతుందో ఆ మట్టి యొక్క సంపర్కంలో ఉన్న ఆ నీరు తులగా మారుతుంది. So in the same manner, as a soul, so we are pure in general. So but when we came to this material world, because of these trigunas, we became impure. అదే విధంగా మనము జీవాత్మగా మన ఆత్మ చాలా పరిశుద్ధమైనది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చామో ఈ గుణాల యొక్క సంబంధం వలన మనము ఇంప్యూర్ అవుతుంది, అపవిత్రం అవుతుంది. So especially here Prabhupada in Bhashyam or purport is mentioning clearly, so one should be pure from this material contamination, then only he can go back to Godhead. మనం జీవాత్మను ఈ భౌతిక నుంచి బయట పడగలము, మనము ఆధ్యాత్మిక. So mainly we should think that, so we are not in a mode of goodness also, we are not in a mode of passion also, we are absolutely in the mode of ignorance. మనం ఇంకోటి తెలుసుకోవాలి, మనం ఏం సత్వగుణంలో లేము, అట్లాగే రజోగుణంలో కూడా లేము, మనం ఉన్నది తమోగుణం. So why? Because so why we are in the ignorance means, so Ashtavakra, so we know this Rishi, so when he entered into the Sabha of Janaki Mata father, Midila, yes. So when he entered into the Midila, so there who and all is there, so the ministers and all. So actually Ashtavakra means he is bended, means his body is bent in so many ways. So by seeing all this, there whoever the ministers or pandits, they laughed at by seeing him. మనం ఏ విధంగా తమోగుణంలో ఉన్నామంటే, ఉదాహరణకు అష్టవక్ర అనే ఋషి ఒకనాడు మిథిలా నగరంలో జనకుల సభకు వెళ్ళాడు. సో ఇతను అష్టవక్రంగా ఉంటాడు రూపంలో, అంటే 8 విధాలుగా ఉండి ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే ఈయన సభలో వెళ్తాడో ఆయన చూసి అందరూ నవ్వుతారు. So then Ashtavakra became very angry. Actually he is in the mode of he is in soul platform, not in a bodily platform. అష్టవక్ర ఋషి చాలా కోపపడతాడు. మామూలుగా చూస్తే ఆయన ఎప్పుడు తమోగుణంలో ఉంటాడు, సత్వగుణంలోనే ఉంటాడు. So in the platform of soul. ఆయన ఎప్పుడు ఆత్మానుభవంలోనే ఉంటాడు. So then immediately he became very angry. He shouted at them, you all people are belongs to tamoguna. ఆయన గట్టిగా అందరినీ మందలిస్తాడు, మీరందరూ నవ్వుతున్నారు, మీరందరూ తమోగుణంలో ఉన్నారు. So why? Because you are tamoguna, you are seeing me as a body and you are in the conception of bodily conception. Whoever in the conception of body, so they will be in the mode of ignorance. మీరు అందరూ భౌతికమైనటువంటి శరీరాన్ని మాత్రమే చూసి నవ్వుతున్నారు, అందుకు మీరు తమోగుణంలో ఉన్నారు. మామూలుగా మనమందరము దేహ సంబంధంగా చూడకూడదు, మనమందరం ఆత్మలు కాబట్టి ఆత్మ సంబంధంగా చూడాలి. So that's the reason here we can understand that whoever thinking that I am this body, I am nirmama, aham mameti, I am this body, things belongs to the mine, my people, my relationship, mine, me and mine, whoever think all this, they will comes under the platform of ignorance. మనమందరం ఎప్పుడైతే ఈ దేహ సంబంధంగా చూస్తామో, నా ఇల్లు, నా వాళ్ళు, నా రిలేషన్స్ ఇలానే అనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇటువంటి సంబంధం కలిగిన వ్యక్తులు, ఆలోచన కలిగిన వ్యక్తులు అందరూ తమోగుణంలో ఉన్నారు. So then I am in the absolutely in the mode of ignorance only. So because we ourselves asked a question, so we are in the mode of body or me and mine. So generally we are always in the platform of body only, and also we always thinking that me, mine, my relationship, all these things. సో మనమందరం కూడా చూస్తే మనమందరము దేహాత్మ సంబంధంతోనే కలిగి ఉంటాం. నాది, నా వాళ్ళు, ఇలాగే మన ఆలోచనలన్నీ ఉంటాయి. So every time we should check ourselves that we are in the platform of, we are thinking in the platform of body or we are thinking in the platform of soul. సో మనం ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకుంటూ ఉండాలి. మనము ఆత్మ సంబంధంగా ఆలోచన చేస్తున్నామా, లేకపోతే దేహ సంబంధంగా ఆలోచిస్తున్నామా? So how many are in the soul platform, how many are in the bodily platform? ఎంతమంది ఆత్మ
జ్ఞానంతో కలిగి ఉన్నారు, ఎంతమంది తెలివి సంబంధంతో కలిగి ఉన్నారు. This can be understood just if anyone scold us. ఇది మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు, ఎవరైనా మనల్ని తీసుకెళ్తే, So anyone disrespect us, ఎవరైనా మనకు agorapars. అగౌరవపరిస్తే So then we can easily understand that we are in bodily concept or soul platform. మనకు చాలా సులభంగా తెలిసిపోతుంది మనం దేహ సంబంధంగా ఆలోచన చేస్తున్నామా లేకుంటే ఆత్మ సంబంధంగా ఆలోచన చేస్తున్నామా. So that is the reason we are in mode of ignorance. ఇందువల్లనే మనము మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ తమోగుణంలో ఉన్నాం. So that's the reason here it is mentioning, even Prabhupada is mentioned. So just like a child will be in the mode of ignorance only. అందుకే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు ఉదాహరణ చెప్తున్నారు, పిల్లలు ఇప్పుడు తమోగుణంలోనే ఉంటారు. So he doesn't know so what to take, what not to take, what to capture or what not to capture. ఆ పిల్లవాడికి తెలియదు ఏది తీసుకోవాలి, ఏది నాటుకోవాలి, ఏది నాటుకోకూడదు అనేది పిల్లవాడికి తెలియదు. And also you don't know what to eat, what not to eat. అలాగే అతనికి ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు అనేది కూడా తెలియదు. So everything he will keep in mouth. ఏది కనపడితే అది తీసుకొని నోట్లో వేసేసి Everything he wants to capture. ఏదైనా కనపడితే నాటుకోవాలనిపిస్తుంది. So in the same manner, so we also rejected the Krishna and we came to this material world. We also in the mode of ignorance, we also don't know what to capture, what not to capture, what to think, what not to think. ఈ విధంగానే మనం కూడా కృష్ణుని గురించి వ్యతిరేకంగా ఆలోచన చేసి మనం ఈ మెటీరియల్ భౌతికమైన ప్రపంచంలోకి వచ్చాము. ఇక్కడ వచ్చి కూడా మనము ఏది కలిగి ఉండాలి, ఏది కలిగి ఉండకూడదు అనే భావన లేకుండా ఉంది. So that is the reason. So generally parents will give freedom to children, but not full freedom. అందుకే మామూలుగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి కానీ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకూడదు. Because they don't know, they are in the mode of ignorance. ఎందుకంటే వాళ్ళు తమోగుణంలో ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం ఉండదు, ఏం తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి పిల్లలకు తెలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి. So in the same manner, Lord also, so he is also thinking us as a child. He also given us limited freedom. ఈ విధంగానే పరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు కూడా మనకి మనం తమోగుణంలో ఉంటామని తెలుసు కాబట్టే మనకి పూర్తి స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వలేదు. So if he give full freedom, then definitely we'll fall down. ఆయన ఒకవేళ మనకు పూర్తి స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఉంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి మనం అధోగతికి వెళ్తాం. So just like if you give full freedom to children, what will happen? Sometimes they will put hand in the hot water and they will put hand in the fire also, and sometimes they will even fell down also. So fell down in water also. If full freedom if we give. ఉదాహరణకు మనము పిల్లవాళ్ళకు స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తే వాళ్ళకి తెలియకుండానే వేడి నీళ్ళలో చేపెట్టడము, అగ్గిలో మంచి అగ్గిలో చేపెట్టడము, లేదంటే పగిలిపోయిన నీళ్ళలో పడిపోవడము, ఇలా చేసుకోవచ్చు. So that's the reason Krishna given us limited freedom, and also he is protecting from all the ways. అందుకోసమే కృష్ణుడు మనందరికీ చాలా తక్కువ అయినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని, పూర్తి స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మనందరినీ కాపాడుతూ ఉంటాడు. So that's the reason whatever the freedom we have, that limited freedom, that freedom we should use so for the service of Krishna and also for the Krishna consciousness. సో అందుకోసమే మనకు కలిగినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క భగవత్ సేవలో ఆ కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేందుకు మనం ఆ స్వాతంత్రాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. So why? Because see here Krishna Maya Daivi Hesha Gunamai Mama Maya Duratya. So my Maya is very strong. So no one can escape from this Maya. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు, దైవీ హేష గుణమయి మమ మాయ దురత్య. సో నా మాయ చాలా సంక్లిష్టమైనది, ఎవరు దాన్ని జయించలేదు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నాం. So Maya is dragging away from the Lord in so many ways, especially by senses, by mind, by intelligence also. మనం చూస్తే మాయ అనేది చాలా సంక్లిష్టంగా తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా మన ఇంద్రియాల ద్వారా మనని వేరువేరు ఆలోచన వైపు లాగుతుంది. Mind, intelligence. మన యొక్క బుద్ధి మరియు మనస్సు కూడా లాగబడుతుంది. So that's the reason in Bhagavad Gita it is mentioned lust is seated in the senses and also mind and also intelligence. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్పబడింది Common.
కామం అనేది మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియంలో ఈ మూడింటిలో ఉంటుంది. So especially, so we have to come from this chain means. So first of all, we have to engage our senses in the service of the Lord. ముఖ్యంగా మనము ఈ కావాలి అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలన్నిటినీ భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించాలి. So actually, we are suffering mainly with the senses, initial stage. మనము ముందుగా అందరము ఈ ఇంద్రియముల ద్వారానే బాధపడుతూ ఉంటాం. See, Prabhupada given some example, like fish. So actually, fish in the ocean, no? So ocean or whatever river. So generally, fish will have sufficient food in ocean and river also. But whenever this fisherman, so he will come and put. So what is that? Yara. So fish hook. Yes. So fish hook. So in that whatever tiny something insect he will put. So then what happened? So this fish, because of tasty, so you think, oh, it will be taste. So it will come and it will attach to that and it will die. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు మనకు మంచి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు చేపల గురించి. చేప మామూలుగా సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు దానికి చాలా ఆహారం దొరుకుతూ ఉంది సముద్రంలోనే. కానీ ఎప్పుడైతే చేపలు పట్టేవాడు ఆ చేపలు ఎర పెడతాడో వేస్తాడో ఆ టేస్ట్ కూడా ఆ రుచికి మర్చిపోలేక సముద్రంలో ఎంతో ఆహారం ఉన్నా కానీ ఆ ఎర్రని తినడానికి చేప వస్తుంది. చేప వచ్చి దాన్ని పట్టుకుంటుంది. అలా పట్టుకోవడం వల్ల అది చివరికి మరణిస్తుంది. So here we can understand it is died because of tongue taste. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ చేప ఏ విధంగా చనిపోయిందంటే రుచికి వల్ల రుచి యొక్క దాని వల్ల అది చనిపోయింది. Because of his tongue sense, he fell down. దాని యొక్క రుచి అనే ఇంద్రియం యొక్క కంట్రోల్ వల్ల అది చనిపోయింది. Yes. So next, Prabhupada is mentioning smell. So we have some small insects or we have bees. So generally these bees we can see, so it will revolve around the flowers and it will smell and also it will attach to that aroma. ఇంకొక ఉదాహరణ ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు ఇక్కడ వాసన ద్వారా ఏ విధంగా చనిపోతాయి అని. అంటే వాసన కూడా ఒక ఇంద్రియం ద్వారా చేస్తాం కాబట్టి ఆ వాసన వల్ల ఏ విధంగా మనం అటాచ్మెంట్ అవుతామో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సైలెంట్ ప్లీజ్. నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. సో అప్పుడే భాగవతం చెప్పడానికి భక్తకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎస్. ఇక్కడ తేనెటీగలు ఆ పూల యొక్క మకరంద వాసన చూసి ఎప్పుడు ఆ పువ్వు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో అండ్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఇన్ దట్ ఫ్లవర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది శాశ్వతంగా ఆ పూలలోనే ఉండిపోతుంది. సో వెన్ సన్సెట్ కేమ్, సో ఆటోమేటికలీ ద ఫ్లవర్ విల్ క్లోజ్. ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమయం జరుగుతుందో ఆ పువ్వు. So then because of this suffocation and in that flower it will die. పురుగు ఏదైతే ఆ పువ్వులో ఉందో ఈ పువ్వు ముంచుకోవడం వల్ల లోపల దానికి ఊపిరి ఆడక అలానే చనిపోతుంది. So this is because here this bee died because of sense of smell. ఇక్కడ ఈ పురుగు ఏ విధంగా వాసన అనే ఇంద్రియం యొక్క సంపర్కం వల్ల చనిపోతుంది. Yeah. So next Prabhupada is mentioning elephant. So these people, whoever hunters will be there, no, how they will catch this elephant means. So they will generally this male elephant is attached to female elephant. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ ఏనుగు గురించి. సో వేటగాళ్ళు ఏనుగుని పట్టాలంటే ఏనుగు పట్టాన్ని ట్రాప్ చేస్తారు అంటే సాధారణంగా మగ ఏనుగుల నుంచి ఆడ ఏనుగులు అంటే మమకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. So they will train this female elephants so that this male elephant will follow this female elephant. ఇక్కడ వేటగాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆడ ఏనుగులకి బాగా ట్రైన్ చేస్తారు అన్నమాట. సో ట్రైన్ చేసి ఆడ ఏనుగుని ఒక దారి మీద పంపించినప్పుడు ఆ ఆడ ఏనుగుని చూసుకుంటూ మగ ఏనుగులు కూడా ఆ దారిని అనుసరిస్తారు. So in middle they what you call this ditch. So they will plan like that. ఆ దారి మార్గమధ్యంలో వేటగాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక మంచి గుట్టను ఏర్పాటు చేసి ఉంటారు. So because of this whatever the sex feeling and relation, so it will go and it will fell down in that ditch. ఈ మగ ఏనుగులు ఆడ ఏనుగులు So here this male elephant fell down because of sense of touch.
ఇక్కడ ఒక ఏనుగు ఏ విధంగా చనిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ స్వర్గేంద్రియం అంటే సెన్స్ ఆఫ్ టచ్. So this is also one of the thing, and next is, so we can see insects, some small insects. So whenever we can lit fire, we can see whenever the power is off, whenever current gone. So that time, if we lit a candle also, all insects will come to near to candle, and in that fire they will fall down and they will die. ఇంకొక ఉదాహరణలో మనం వెలుతురు పురుగులు చూసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే మనం ఇంట్లో దీపాన్ని వెలిగిస్తామో ఆ దీప కాంతికి ఈ పురుగులని ఆకర్షింపబడి ఆ దీపం చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటాయి. తిరిగి అందులో పడు. చివరిగా ఆ అగ్నిలోనే పడుతుంది. So why they fell down? Because of sight. They thought that a wonderful, it's a beautiful fire. So like that they will come and they will fall down and die. ఎందుకు ఈ పురుగులన్నీ చనిపోతున్నాయి? అవి ఆ దృశ్యం అనే దానికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం, ఆకర్షింపబడడం. So this is called, so here it is fell down because of sense of sight. ఇక్కడ ఇవి దృశ్యం అనే ఇంద్రియం వల్ల ఆకర్షింపబడడం వల్ల. Then next, sense of hearing. ఇంకొకటి వినే ఇంద్రియం. So even, so this deers are there, no? So deers also generally, these hunters, they want to, what you call, they want to take that, they want to tie this deers. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంద్రియం గురించి మనం ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే మామూలుగా జింకలు ఉదాహరణ చెప్తున్నారు కదా. ఇది వినికిడి అనే ఇంద్రియం గురించి చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ జింకల్ని కట్టాలనుకుంటే వేటగాళ్ళు, so they know that perfectly. So deers will attract to the very what you call, so beautiful song. వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఈ జింకలు మామూలుగా మంచి మంచి శబ్దాలకు బాగా ఆకర్షింపబడతాయి. So that is the reason they will play beautiful songs. So these deers, they will hear and they will stay there only. అందుకోసం ఈ వేటగాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జింకల ముందు మంచి మంచి పాటలను, సంగీతాన్ని వినిపిస్తారు. ఆ సంగీతానికి జింకలు ఆకర్షింపబడి ఆ వేటగాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు. So then they will tie these deers and they will go to death. అప్పుడు ఆ వేటగాళ్ళు శుభ్రంగా జింకల్ని పట్టుకొని తీసుకెళ్తారు. So here the deer fell down because of ఇక్కడ జింక ఎందుకు పడిపోయింది? hearing, sense of hearing. So here we can see all these 5 senses, so making these animals to fall down or to undergo death. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆ 5 ఇంద్రియాల ద్వారా మనం ఏ విధంగా ఆకర్షింపబడతాము. So but and also we need to understand, but these animals, whatever I mentioned, they are perfect or they are strong in only one sense. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు జంతువులన్నీ ఏదో ఒక ఇంద్రియంలో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, గట్టిగా ఉంటాయి. But whereas human beings, we are very strong in all senses. మనం మనుషుల గురించి మాట్లాడుకుంటే మన మనుషులు ఈ ఇంద్రియాలకు ఆకర్షింపబడతారు. జంతువులు చూస్తే ఏదో ఒక ఇంద్రియానికి ఆకర్షింపబడ్డాయి. మన మనుషులు మాత్రం అన్ని ఇంద్రియాలకు లోనైపోతారు. So by sense of seeing, by sense of hearing, by sense of touch, by sense of smell, by sense of tongue, we are all falling down. సో మనం చూస్తే వినడం వలన, వినడం వలన, చూడడం వలన, టచ్ వలన, సో ఈ ఇంద్రియముల అన్నిటి వలన మానవుడు వీటమైపోతాడు, లోబడిపోతాడు. So that's the reason even Prabhupada is giving one wonderful example. See, just like one person, he came from the office, so and he sat down in the chair. So he has 6 wives. And each wife holding, one wife holding hand, one wife holding leg, and one wife holding other hand, one wife holding other leg, and one wife holding hair. So like that, each wife holding, you come to my room, you come to my room. ఇక్కడ ప్రభుపాదుడు ఇంకొక మంచి ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు. ఒక ఇంటి యజమాని తన పని ముగించుకొని ఇంటికి వస్తాడు అనమాట. సో ఆ యజమానికి 6 భార్యలు. సో ఇంటికి రాగానే ఆ 6 భార్యలు ఏం చేస్తారు, ఒకరి కాలు, ఒకరు చెయ్యి, ఒకరు తల పట్టుకొని అందరూ లాగుతూ ఉంటారు, నా దగ్గరికి రండి, నా దగ్గరికి. So in which room he will go? సో He cannot go any room also, he will fall down there only. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, అక్కడికి. So that is the reason. So we also have 6 wives.
సో అదే విధంగా మనకు కూడా 6 భాగాలు ఉన్నాయి. మనశ్శేష్టాని ఇంద్రియాది. మనశ్శేష్టాని. So we have 5 senses and 1 mind. సో మనకు కూడా 5 ఇంద్రియాలు, ఒక మనస్సు. So they are pulling here and there, here and there, here and there. అవి కూడా మనల్ని నిత్యం లాగుతూ ఉంటాయి, ఇక్కడికి రా, అక్కడికి రా, ఇక్కడికి రా. So that is the reason. So senses are very dangerous, very strong. So this is Maya's plan to take away from God. సో కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలు చాలా సంక్లిష్టమైనవి, మనం ఎప్పుడు లాగుతూ ఉంటాయి. అదే విధంగా మాయ కూడా మనల్ని ఎప్పుడు లాగుతుంది. So and we know that. So apart higher than this, mind is very powerful. ఈ ఇంద్రియముల కంటే మనస్సు గొప్ప ఉన్నత స్థితిలో ఉంది. So senses are controlled by mind. సో ఇంద్రియములన్నీ మనస్సు ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడతాయి. So at the same time we need to understand that mind will take all this thinking, feeling, willing through the senses only. సో ఇక్కడ చూస్తే మనస్సు ఏదైనా గ్రహించాలి అంటే ఈ యొక్క 5 ఇంద్రియముల ద్వారానే గ్రహిస్తుంది. So that's the reason one way senses are also making us fall down, and by taking senses, all these sense objects, mind also becoming strong, mind also guiding again senses towards to the sense objects. సో ఇక్కడ చూస్తే ఏ విధంగా మనసు ఇంద్రియాల గురించి ఇంద్రియాల ద్వారా విషయాలను గ్రహిస్తుందో, సో ఒక విధంగా అలా గ్రహించడం వల్ల మనసు కూడా ఆ ఇంద్రియాల వశం అయిపోతూ ఉంది. ఇంద్రియాల ద్వారా విషయాన్ని గ్రహిస్తూ ఉంది. ఆ గ్రహించడం వల్ల మనసు కూడా ఆ విషయం పైన చాలా స్ట్రాంగ్ గా అందాన్ని ఏర్పడుతుంది. So like this, mind is the record of many lives, whatever the desires or whatever it is there. So it is the soft copy mind. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే మనస్సు అనేది మన ఎన్నో జన్మల యొక్క సంస్కారాలను అది మనసులో ఉంచుకుంటుంది. ఎన్నో జన్మల నుంచి మనం చేసినటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా సంస్కారాలు అది అలానే ఉంచుతుంది. So that is the reason it is also very difficult to control mind. కాబట్టి మనస్సును కూడా మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే చాలా. So but mind will be controlled by intelligence. కానీ మనసు బుద్ధి చేత నిగ్రహించబడదు. So but even that intelligence also, so if we not guide properly that intelligence, lust will seed there also. కానీ ఆ బుద్ధిని సరైన మార్గంలో మనం నడిపించకపోతే ఈ కామం అనేది బుద్ధి మీద కూడా ఉంటుంది. So means what kind of lust means, like suppose now scientists are there, or like brahmanas are there, so they will tie up with this lust of intelligence. సో ఏ విధమైనటువంటి కామము అంటే ఒక సైంటిస్ట్ కానీ, ఒక డాక్టర్ కానీ, బ్రాహ్మణులు కానీ ఈ కోరికలు ఏ విధంగా బంధింపబడతారు, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఈ కోరికల వల్ల బంధింపబడతారంటే, so that's the reason. So mainly it is even in Bhakti Shastri also. So Prabhu is mentioning. So first of all, we need to engage our senses. We need to purify our senses. Purifying senses or engaging senses is very easy for us compared to mind. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే భక్తి శాస్త్రి అనేటువంటి కోర్సు చేసుకుంటారు. ఈ భక్తి శాస్త్రి కోర్సులో ఏం చెప్తారు అంటే, ఈ ఇంద్రియాలను ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి, ఏ విధంగా నిగ్రహించుకోవాలి, ఆ ఇంద్రియముల ద్వారా మనసుని ఏ విధంగా నిగ్రహించుకోవాలి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. ఆ విధంగా మనసుని మనం నిగ్రహించుకోవాలి. So it is very easy, no? So suppose seeing, generally we'll see the other things. So instead of spiritual, we'll see the material thing. But same as we can see the form of the Lord, and we can see the devotees, and we can see scriptures, we can see dhammas. సో ఇది చాలా సులభం. మనం మామూలుగా అన్ని చూస్తూ ఉంటాం, కానీ ఏది పడితే అది చూసే దాని బదులు మనం భగవంతుని చూడడం, లేదా స్క్రిప్చర్లను చూడడం, భగవత్ భక్తుల్ని చూడడం, దీని వల్ల మనకు మనసుని నిగ్రహించుకోవచ్చు. So even like our tongue also, so we can engage our tongue in the taking prasadam, Krishna prasad. సో అదే విధంగా రుచిని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే భగవంతునికి నివేదించినటువంటి ప్రసాదం తింటూ ఆ యొక్క రుచి అనే ఇంద్రియాన్ని కూడా మనం నిగ్రహించుకోవచ్చు. So even we can control the sense of ears by hearing Srimad Bhagavatam, and also by hearing whatever we are chanting Hare Krishna Mahamantra. అదే విధంగా కర్మేంద్రియాలను కూడా మనం నిగ్రహించుకోవచ్చు. ఏ విధంగా అంటే భాగవతం వింటూ మరియు హరినామ జపాన్ని చేస్తూ. So in the same manner, we can also control our sense of touch. So by deity worship, and also by associating with the devotees. అదే విధంగా మన భక్తి ఇంద్రియాన్ని కూడా మనం నిగ్రహించుకోవచ్చు.
ఏ విధంగా అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మూర్తుల పూజ చేస్తూ భగవద్ భక్తుల్ని ఆలింగనం చేసుకుంటూ మన భక్తి ఇంద్రియాలను కూడా So like this, each and everything we can easily engage our sense. ఈ విధంగా మన అన్ని ఇంద్రియాలను ఏదో ఒక సేవలో ఉపయోగించుకుంటాం. So then what will happen, because of gradually, initially I mentioned, so whatever the senses will give, that mind also will take same thing on. మనం ముందే చర్చించుకున్నట్టు ఈ ఇంద్రియం రేట్లో అయితే నిబద్ధమై ఉంటాయో దాని ద్వారా మనసు కూడా అదే ఆలోచనలు కలిగి ఉంటుంది. So that is the reason slowly over a period of time, so if we engage in continuously devotional service, slowly our mind also will change. సో ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం చేస్తామో కొంచెం కొంచెంగా మన మనసు కూడా నిగ్రహింపబడి అదే సేవలో ఉంటుంది. So in this at the same time also manatra iti mantra, so we can control the mind by chanting Hare Krishna Maha Mantra. అదే విధంగా మన మనసుని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, మన హరినామ మంత్రాన్ని జపిస్తూ మనసుని So yes, and next intelligence also need to purify. So intelligence can be purified by reading the scriptures. బుద్ధిని కూడా మనం శుద్ధి చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా అంటే మనం ఎక్కువగా శాస్త్ర గ్రంథాలను చదవడం వల్ల మన బుద్ధి కూడా పెరుగుతుంది, మారుతుంది. So this is the way, and also fully engage in the devotional service under the guidance of a guru, so and his instructions. So then we'll be purified from this all these different kinds of senses, means like senses, mind and intelligence. సో ఇదే విధంగా మనము గురువుల యొక్క సాంగత్యంలో భక్తియుక్త సేవ చేసుకుంటూ మన ఇంద్రియములన్నిటినీ శుభ్రం చేసుకోవాలి. So Prabhupada is mentioning, so generally we are in the platform of mental, means mind platform will be, because of mind whatever it say we will do the same thing. So from mental platform we need to come to the intelligence platform. సో ప్రభుపాదులు వారు ఉదాహరణ చెప్తుంటారు ఇక్కడ, మనం మామూలుగా మనస్సు యొక్క నియంత్రణలో ఉంటాం. సో ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మనస్సు యొక్క నియంత్రణ నుంచి స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్, బుద్ధి యొక్క నియంత్రణలోకి ఎలా రావాలి అనేది ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు. So and also more than that, from intelligent platform to we should come to the spiritual platform. అదే కాకుండా బుద్ధి యొక్క నియంత్రణ నుంచి మనము స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఏ విధంగా రావాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. So slowly once we reach to spiritual platform, then here whatever mentioned will be disinterested and will be unattached to the material things. ఇప్పుడైతే మనం ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటామో ఇక్కడ చెప్పినట్లు మనకు భౌతికమైనటువంటి వ్యవహారాల పట్ల అనాసక్తి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా so that's the reason we should be very cautious. So with this Maya, and also really Krishna has mentioned Maya Duratya, but at the same time Krishna has mentioned Maveva Prapadyante Maya Metam Tarantite. సో అందుకే మనం మాయ అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం. సో ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు కృష్ణుడు, so if we surrender to Krishna, so and we'll follow the instructions of Krishna through Bhagavad Gita, Bhagavatam and also instructions of Guru, so then definitely we will also come to this stage. సో ఇక్కడ కృష్ణుని శరణు పొంది భాగవతంలో చెప్పినట్లు మనం నడుచుకుంటూ గురువు యొక్క సాంగత్యంలో నడుచుకోవడం వల్ల మనం కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితికి రాగలుగుతాం. So and also Prabhupada is mentioning, even if we have a tinge of material attachment or a tinge of material desire, he will not eligible or he will not go back to Godhead. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మనకు లవలేశమైన భౌతిక ప్రపంచం మీద ఇష్టం ఉంటే మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి రాలేము. So why? Because Maya Devi Prakriti will say, you have still desire now, why you will go? So please stay here only, you can enjoy it. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మాయాదేవి చెప్తుంది, ఇంకా కోరిక తగ్గలేదు కదా, చిన్న కోరిక ఉంది కదా, ఇక్కడే ఉంటూ ఆ కోరిక తీర్చుకోవడం. So that is the reason we should be completely free from even tinge of material desire also. సో కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా, చిన్న కోరిక ఉన్నా కూడా దాని గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాం. So that's the reason we have to divert our desires. So we have to divert each and our desires into spirituality or in the form of Krishna, means towards Krishna and towards Guru and towards Vaishnava. సో కాబట్టి మన కోరికలు లేకుండా ఉండాలి, అది కుదరదు. కాబట్టి సో మన కోరికలు ఏ విధంగా మనం మార్చుకోవాలి అంటే భగవంతుని వైపు
భగవత్ భక్తుల వైపు శాస్త్రాల వైపు మన కోరికల్ని మార్చుకోవాలి. So and also we should be dependent completely on Krishna. అదే విధంగా మనం కృష్ణుని మీద పరిపూర్ణమైన శరణాగతి కోరాలి. Not that our intelligence, or not that our mind, or not that our senses, or not that my what you call my strength will protect me. నా బుద్ధి, నా మనసు, నా ఇంద్రియాలు నన్ను రక్షిస్తాయి అనే భావన లేకుండా పరిపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ శరణాగతి తీసుకోవడం వల్ల. So generally this is the difference between the jnanis and the devotees, bhaktas. సో ఇక్కడ మనం జ్ఞానులు మరియు భక్తులు గురించి తెలుసుకుంటే వీరి మధ్య వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే, so this is the way jnanis, they dependent on their knowledge, they dependent on the mind, and they depend on their senses, that I can go back to Godhead myself. Why I need to approach Lord? సో జ్ఞానులు ఏమనుకుంటారంటే, నా యొక్క మనసు, నా యొక్క బుద్ధి, నా యొక్క ఇంద్రియముల ద్వారా నేను భగవంతుని చేరుకోగలను అని అనుకుంటాను. So that is the reason. So it's very risky, because Maya will catch anytime, anyway. Also Maya is very strong. So material laws are very stringent. Prabhupada will mention. సో కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు అలా అనుకోవడం వల్ల అది చాలా ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే ఈ మాయ అనేది చాలా సంక్లిష్టమైనది, ఎటువంటి వారినైనా లాగేస్తుంది. కాబట్టి అది చాలా ప్రమాదకరం. So we know Vishwamitra, being a yogi, how he fell down. మనకు తెలుసు, మనందరికీ తెలుసు విశ్వామిత్రుడి యొక్క ఉదాహరణ. ఆయన ఎంత ఋషి తపస్సు చేసినా కానీ చివరికి ఏ విధంగా తను అధోగతి పాలయ్యాడో మనందరికీ తెలుసు. So even one Rishi, he meditate in ocean he meditate ocean. Prabhuji, my name. One Rishi meditate in ocean, no Prabhu. Karupanturiకి అపరాధం చేస్తాడు. So Shaubharamuni, so he is also a yogi. So but he also fell down. సో మనకి ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఉంది, సౌభారముని. సౌభారముని ఏ విధంగా అధోగతి పాలయ్యాడో మనందరికీ తెలుసు. So just by seeing two fishes mating, so he fell down. సో ఏ విధంగా అయితే ఆయన రెండు చేపలు సంపర్కాన్ని చూస్తూ అధోగతి పాలయ్యాడో. So that is the reason klesha adhikatara stesha, Krishna in Bhagavad Gita mentioning it is a very difficult process, జ్ఞాన యోగం. సో అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, ప్రకృతి ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుందో. సో కెన్ ఫెల్ డౌన్ జ్ఞాన యోగ వన్ ఆఫ్. సో జ్ఞానులు అనేవాళ్ళు జ్ఞాన యోగం ద్వారా భగవంతుని పొందుతాం అనుకుంటా పొందలేదు. సో బట్ డివోటీస్ they will depend on Krishna, so they will not depend on their intelligence, or they will their mind or nothing. So they will depend completely on Krishna. Whatever the skills they have, or whatever the strength they have, they think that everything because of Krishna only. సో కానీ భక్తులు ఏం ఆలోచన చేస్తారంటే, నా బుద్ధి వల్ల, నా మనసు వల్ల, నా ఇంద్రియాల వల్ల నేనేం చేసుకోలేను స్వామి, నీవే తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళు లేదు నాకు అనేటువంటి శరణాగతి భావంలో ఉంటారు. So but at the same time we should do the endeavor, so to attract the mercy of Krishna and to hold the Krishna. సో అదే విధంగా మన భక్తులందరూ ప్రయత్నం, భక్తిని పొందడానికి మంచి ప్రయత్నం చేయాలి. So this is just like a Markata Marjalam. So Prabhupada is mentioning. So suppose Markatam means monkey. So generally monkey, how it will carry her child. So how monkey child will carry monkey? So by holding stomach. Okay na? So as long as it hold the stomach, it will be safe. Generally monkey will fly from one tree to another tree. So here it is a very risky. So it has to hold. If it is live, then it will die. సో ఇక్కడ ప్రభువుల వారు మరొక మంచి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఆర్జాల మర్కటం అనే ఉదాహరణ. అంటే కోతి పిల్లి. మనం చూసుకుంటాం, ఆ కోతి తన పిల్లల్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది, అలాగే పిల్లి ఆర్జాల తన పిల్లల్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది. మామూలుగా చూస్తే కోతి పిల్లలు తల్లి పొట్టకు కట్టుకొని ఉంటారు. సో కట్టుకొని ఉన్నా కానీ ఈ కోతి ఏం చేస్తుంది, ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఒక కొమ్మ మీదకి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో మనం ఆ కట్టుకోవడంలో గట్టిగా పట్టుకోకపోతే మనం ప్రమాదానికి గురవుతాం. So it will be very risky. Means as long as it will hold, then only it will protect. Otherwise it will fall down and die. సో ఇది చాలా ప్రమాదకరం. మనం ఎంతవరకు అయితే పట్టుకొని ఉంటామో అంతవరకు మనం ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాం. మనం ఏ విధంగా అయితే పట్టు విడిచేస్తామో అప్పుడు మనం ప్రమాదానికి గురవుతాం. This is the position of a Jnanis.
సో ఇది జ్ఞానుల యొక్క స్థితి. Then the position of bhaktas, just like this marjala means cat. So how cat will hold her child, so she herself will hold through her mouth. కానీ భక్తుల యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే మార్జాల లాగా ఉంటుంది. అంటే పిల్లి ఎప్పుడైతే తన పిల్లల్ని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాలన్నప్పుడు నోటితో ఏ విధంగా గట్టిగా కష్టం తీసుకెళ్తుందో మన భక్తుల స్థితి కూడా అలానే ఉంటుంది. So there is no risk for the cat child. సో ఇక్కడ తల్లే తన పిల్లల్ని గట్టిగా పట్టుకుంటుంది కాబట్టి పడిపోతాను ప్రమాదం జరుగుతాననే భావన పిల్లలు ఉంటుంది. So that is the reason bhaktas are always safe, because they are tightly holding or they are surrendering to Krishna and Guru Parampara. సో అందుకు భక్తులందరూ చాలా సురక్షితంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భగవంతుడి శరణ పొందడం వల్ల భగవంతుడే మనల్ని పట్టుకుంటాడు. So that's the reason Krishna is telling sarva dharman parityecha mamekam sharanam vraja aham tam sarva papebhyo mokshayishyami ma sucha. Just surrender unto me, so I will relieve you from all the sins and I will give you liberation. సో ఇక్కడ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నట్టు సర్వధర్మం పరిత్యజ్య మామేకం. సో అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నాకే శరణ పొందండి. అందుకు శరణ పొందితే వారి యొక్క బాగోగులను నేనే చూసుకుంటాను, వారి పాపాలను పుణ్యాలను నేనే తీసివేస్తాను. So because Yudhishthira Maharaj is surrendered completely, that's the reason he easily give up. So this attachment to the material world and also attachment to his kingdom, everything. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మహాభారత యుద్ధంలో పాండవులు అలాగే యుధిష్ఠిర మహారాజు వారి పుట్టులు కృష్ణుని యొక్క సంబంధంలోనే ఉన్నారు. కృష్ణుడే ఇప్పుడు నమ్ముకున్నారు. అందువలన యుధిష్ఠిర మహారాజు ఇక్కడ చాలా సులభంగా ఈ భౌతిక బంధాలని విడవగలిగారు. So we need to understand here furthermore Prabhupada is explaining. So even now so-called, so generally how a king should be. So king should be like this. So now we can see the so-called whatever the politicians we have, they still hold the chair 80 years, 90 years also, still they will hold the chair. But actually the real king means king should be like this Yudhishthira Maharaj. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం రాజు ఒక రాజ్యానికి రాజు ఎలా ఉండాలి అని చూస్తే మామూలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం మన దేశంలో రాజకీయ నాయకులు ఎలా ఉంటారని. 80 సంవత్సరాలు 90 సంవత్సరాలు వచ్చినా కానీ కుర్చీని పట్టుకొని అలానే వేలాడుతూ ఉంటారు. కానీ అలా ఉండకూడదు. So that, and Prabhupada is mentioning, we should not be in any material designation, means all this material designation like family, like nation, or like position, or like our job. So we should overcome from all these material designations. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అందరం ఈ భౌతికమైనటువంటి స్థితులలో ఉండకూడదు. అంటే నేను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ని, నేను ఒక జాబ్ చేస్తున్నాను, లేదంటే నేను ఒక పొలిటీషియన్ని, నేను ఒక లీడర్ని, చీఫ్ మినిస్టర్ని అనేటువంటి ఆలోచన ఉండకూడదు. So even here Prabhupada mentioning not even national consciousness also. ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు జాతీయ భావన కూడా ఉండకూడదు. So generally we'll have one great respect towards this. So whoever fight for the freedom, so nation, we'll respect them and we'll love them. Even we'll put the vigrahas, statues, everything, and we'll do puja, everything also we'll do. So but Prabhupada is mentioning fools only will do that. సో ఇక్కడ మామూలుగా సమాజంలో చూసుకుంటాం ఎవరైతే జాతి గురించి పోరాడుతారో అటువంటి జాతీయ నాయకుల యొక్క విగ్రహాలను పెడుతూ ఉంటారు, ఆ విగ్రహాల పూజలు కూడా చేస్తుంటారు. కానీ ప్రభుపాదులు వారు అంటారు మీరు So because ultimately, so everything belongs to this material contamination only. So I'm Indian, I'm American, I'm black, I am white, everything comes under material contamination. సో ఇవన్నీ చూస్తే ఒక జాతీయవాదం కానీ నేను నల్లవాడిని, నేను తెల్లవాడిని, లేకుంటే ఇంకొకటి ఇలా మనం ఏదైతే భౌతిక దాంట్లో మనం అనుసంధానం చేసుకుంటామో ఇవన్నీ భౌతికపరమైనటువంటి అవస్థలే. So that is the reason there is only one worship, that is Krishna worship, not even demigods worship also. So it is mentioning even before Dwapara Yuga, means before this Kali Yuga, Dwapara Yuga, till Dwapara Yuga also, no people worship demigods, means they respected demigods. Worship means only Krishna worship or Vishnu worship. సో అందుకే చెప్తారు భాగవతంలో కూడా కలియుగానికి కంటే ముందు కూడా ద్వాపర యుగంలో కూడా దేవతల పట్ల గౌరవం కలిగి ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మనే పూజించేవారు.
కృష్ణుడు ఒకటే దేవాది దేవుడిగా పూజించేవాడు. So here we can understand real king means he should be like this. So what is purpose of king? So mainly, so he is the representative of Lord, and also he has to engage each and every citizen, including even animals also, in the devotional service. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఒకసారి ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ రాజు దేవదేవుని యొక్క ప్రతినిధి లాగా ఉండాలి. ప్రతినిధిగా ఉండి ప్రతి యొక్క పౌరులను ఆ సమాజంలో ఉన్న పౌరులను కానీ పౌరులనే కాదు జంతువులు పశుపక్షాలని కూడా ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో ఉంచాలి. So and at the same time he also set example, and finally once the age of 50 comes, so then they will give everything to their sons and they will go back to the service of the Lord, and they go back to Godhead, not that they attach to still kingdom, my kingdom. సో ఇక్కడ భగవాన్ వారు చెప్తూ ఉంటారు 50 సంవత్సరాలు నిండిన వెంటనే వారి బాధ్యతని వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకు కానీ ఎవరైతే నిష్ఠుంటారో వాళ్ళకి అప్పగించేసి భగవంతుని యొక్క సేవలో వారి యొక్క పూర్తి సమయాన్ని కేటాయించాలి అన్నట్టు భగవాన్. So they are called the real kings. So even one who dies in the consciousness of nationality also, they are not the real kings. So one who dies in the consciousness of Krishna, so he is the real king. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే ఏ రాజైతే ఈ కృష్ణ చైతన్య భావంలో చనిపోతారో వాళ్ళు నిజంగా రాజు. అంతేకాని ఎవరైతే ఆ జాతీయవాదంతో ఉండి జాతీయవాదంలోనే ఉండి చనిపోతారో వాళ్ళు నిజమైన రాజులు కాదు. ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్య భావన కలిగి అందులోనే సేవ చేస్తూ చనిపోతారో వాళ్ళు నిజమైన రాజు. So that's the reason we also should be in Krishna conscious, not as a Indian consciousness. సో అందుకే మనందరం కూడా కృష్ణ చైతన్య భావనలో ఉండాలి కానీ భారతదేశం అనే జాతీయవాదంలో భావనలో ఉండాల్సింది. So of course we'll respect because we born in India, because of Lord born here, and also Vedas born here, so everything. So that is the reason we are respecting India. Otherwise, no respect. సో అదే విధంగా మనము ఈ భారతదేశంలో భగవంతుడు అవతరించాడు, అదే విధంగా శాస్త్రాలన్నీ ఇక్కడ పుట్టాయి కాబట్టి ఈ భారతదేశం మీద మనకు గౌరవం అనేది ఉంటుంది. So thank you very much, devotees, for giving this wonderful opportunity. So any offenses or mistakes, so please forgive me. So any questions you have, you can ask. So Venadar Prabhuji will answer. Okay. So I will answer. So then Prabhuji will add. So Prabhuji, your question is, so you said mind will remember all the things. So yes, mind will remember all things. Did mind will remember all these things, whatever? So that is your question, Namata. In previous lives also, mind will remember the vasanas. So not the events, vasanas it will remember. So just like, so sometimes we will think that we will say any person behaving like a dog, we will say in previous life are you dog? Yeah, and also we'll say you are behaving like a demon, or in previous life you are a demon. So that vasanas will remember mind. So that is the reason sometimes we will be in different, we'll act like a man, also act like animals, also act like different people. So like this, why suddenly we'll get some desires and suddenly we'll get some thoughts, because we taken the so many lifetimes. So sometimes we'll get the desires of animals, sometimes we'll get the desires of demons, sometimes we'll get different. So because we taken so many lives, so that is the reason when we leave the body, so body maybe go away, but this mind and intelligence, false ego, is called as a Sukshma Sharira. So this Sukshma Sharira will carry all these vasanas. That's it. సో మనము ఇంకొక ఉదాహరణ అండి. Give one more example. The moment you think about gulab jamun, you just think about gulab jamun. What is happening in the mind? Sweet. It is brown in color. It is soft in nature. Right? So many things are coming up. Right? Even the saliva also comes on your tongue. You are more like the gulab. So why is this happening? Because the moment we experience that eating of gulab jamun, all these samskaras will be stored in our heart. So the moment, even if you are not eating gulab jamun, just
of gulab jam, all the samskaras within your heart will automatically come. So this is what even life after day, whatever the actions we perform in our daily things, every action will leave an impression in your heart. That is called the samskara. So we should be very careful of. Understood, Mataji? Is it answer? Yes. Yes, ma'am. Yeah. So actually, Prabhu will explain this one because this is a very deep subject. So in generally, Maya will pull us. Why it will pull us means, so again to attach to Krishna only. So we should not have even that tinge of desire also. Even that tinge of desire is there means we will not go back. We will not be attracted to Krishna. So our attraction should be completely on Krishna. So that's the reason Maya will test us, and again it will give us whatever that tinge of attraction is there. So Maya will back us, and again it will slash. Then what will happen? So we should not have this tinge of Maya also. Then we'll be completely attached to Krishna. So that is the reason Maya, why Maya it will do means, even the tinge of attraction should not be there towards Maya. Instead of me, you should be have attraction towards Krishna. So that's the reason Maya will do. So Prabhuji, you can answer. Prabhuji, you can explain. You want to ensure that only the physical source take back home, back to that. Once only the physical souls are affected, the freedom of God. So she will ensure that you are 100% feel that this is the word. She is a very strict person. That you want to train everybody so that everybody is proper, perfect, and go back home. So yes, so that's the reason even some Prabhu what mentioning in some Bhagavatam slokas also it is mentioning, if you have like this tinge of material desire, again they will take birth in wherever the pastimes of Lord is happening. So they will take birth. So like Vrindavan, Mayapur, whenever Chaitanya Mahaprabhu comes, whenever Krishna comes, they will take birth there. Means they are in the almost higher level, just a little bit they have this material thing. So when they will participate in the pastimes of Lord, so then they will purify completely. So then they will completely attract to Krishna. So then no, Krishna, that's the reason Krishna. So whoever hold Krishna, they will not fail down. That's why we see cat, Marjala. So that's the reason we should depend completely on Krishna. So Krishna never cheat. So anyone can cheat, but Krishna never cheat. So what happens? Right. Usually, when somebody progresses on the path, Krishna, what is it? Name Bhakta. But that is now a question. Sanskrit is the one. That's the Durasa. Jnana Deepena Bhash. Yogaksema Vahamya. Yes. Ananyas Ananyas. Krishna will protect whatever you have. He will give you whatever you have. So not material. So now you have a car, you don't have a house. They will give you a house. That is not a house. Whatever you already have in Krishna consciousness, I'm going to protect. Whatever you are lacking in Krishna consciousness, I'm going to. So therefore, Yoga Kshema, I will ensure that
whatever devotion service you have done to this product. So your devotional service is product. So to purify you further, so he will give you whatever. So sometimes the Krishna gives us difficulty. So it is not that he is punishing you. He is purifying. So the purification is required so that he can take you back home. The whole idea is to ensure that you are protected and your fisherman is. So thank you very much, devotees, for giving wonderful opportunity. Now we'll have about discussions about Puri Yatra. So Venkatratnam Prabhu will give the details about itinerary and do's and don'ts, everything. So you all please hear sincerely. చాలా అద్భుతమైన క్లాస్. సో ఇక్కడ మనము గమనించవచ్చు, మన అన్ని సెన్సెస్ కి మన సండే ప్రోగ్రామ్ వస్తే ఎక్కడ చేసుకోవచ్చు. చేస్తామా అన్ని సెన్సెస్? అందుకోసమే డివోటీ అసోసియేషన్ ఉంది. తర్వాత మన గంటతో భగవంతుని చక్కగా దర్శనం చేసుకుంటాము. అందుకోసం వాళ్ళు అంత చక్కగా చాలా కష్టపడి జనరేట్ చేసి, సో ఎస్పెషలీ ఆల్ ద మాతాజీస్ మూడు సర్వీస్ కి సో పెద్దవన్నీ ఎంగేజ్ అయిపోయాయి. మరి మన కళ్ళు ఎంగేజ్ అయ్యాయి. చక్కటి హరికథ తర్వాత కీర్తన వినడం వల్ల రోజులు ఎంగేజ్ అయిపోయాయి. చక్కటి ప్రసాదం తీసుకోవడం లేదా విధానం చేపించడం వల్ల అయిపోయింది. సో తర్వాత భగవంతుడి ఆఫర్ చేసిన పూలు చేయడం వల్ల మన ముక్కులు కూడా ఇవయ్యాయి. తర్వాత భగవంతుడి ఇక్కడికి ఈ సండే ప్రోగ్రామ్ రావడం వల్ల మన కాళ్ళు చేతులు మన భగవంతుడి మందిరం శుభ్రం చేయడం వల్ల మన అన్ని సెన్సెస్ కూడా భగవంతుడి సేవలో ఎప్పుడైతే మీ సెన్సెస్ భగవంతుడి సేవలు నిమిషం చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ప్యూరిఫై అయిపోతాయి. మీకు చదువు ఇవ్వాలి. అందుకోసమే సండే ప్రోగ్రామ్ మిస్ చేయకుండా దయచేసి అప్పుడు 8:30 ఇక్కడ ప్రశాంతం కూడా ఉంటుంది. యూ నాట్ ప్రిపేర్. ఓకే, సో దయచేసి 8:30 ఇంకా గురుపూజ చేయొచ్చు. తర్వాత క్లాస్